ഞാൻ കുറച്ച് മണിപ്രവാളത്തിലായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. കുറേശ്ശെ ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ പറയും, കാരണം എൻ്റെ മലയാളം അത്ര നല്ലതല്ല. ഈവൻ ദോ ഐ എം ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോഡ് അപ്പ് ഹിയർ, മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദയവായി അതിനെ പ്ലീസ് പാർഡൺ ദാറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രീ രാജേഷിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് കുറേശ്ശെ സാദൃശ്യമുള്ളതാണ്. കാരണം ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ 56, അപ്പോൾ 62-ൽ ഐ വാസ് എ സ്മോൾ ചൈൽഡ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, എന്ത് മോശമായിരുന്നു, എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടി ഈ രാജ്യം എന്നുള്ളതൊക്കെ. അതിന് പിന്നീട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട്, ക്ലോഡ് ആർപി എന്നും പറഞ്ഞൊരാൾ. ഹീ ഈസ് എ ഫ്രഞ്ച്മാൻ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടിബറ്റിനെ പറ്റി, ദ ബിട്രയൽ ഓഫ് ടിബറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, Chinese were building roads through Indian territory and we were giving them rice for their food. അപ്പോൾ അത്ര കണ്ട് നമ്മൾ മണ്ടന്മാരായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇറ്റ്സ് പെത്തറ്റിക്. വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൗവൻലായ് പണ്ട് പറഞ്ഞില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ചൗവൻലായ് ഒരിക്കൽ ശ്രീമാൻ നെഹ്റുവിനെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ ഇഡിയറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറേശ്ശെ സത്യമാണെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ലിറ്ററലി സെഡ് ദാറ്റ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വളരെ നമ്മൾ പിന്നെ എന്തോ ഒരു മായ എന്താ പറയണ്ട, ഒരു വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ മേക്ക് ബിലീവ് വേൾഡ് ഇൻ റിഗാർഡ്സ് ടു ചൈന. പിന്നെ വേറൊന്ന് നിങ്ങൾ പലരും ഓർക്കാനിടയുള്ളൊരു കാര്യം, November 18th ഒരു ആനിവേഴ്സറി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഒരു മിലിറ്ററി ആനിവേഴ്സറി ഇല്ല. 1962 November 18th സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം, ഇറ്റ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ്, എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ ഗദ്ഗതം വരുന്നുണ്ട്, ഓഫ് 13 കുമോൺ. 13 കുമോണിൻ്റെ സി കമ്പനി, അവർ 147 members of that company died to the last man defending Chushu. അവർ പിന്നെ ഒരു 1000-ലധികം ചൈനീസ് സോൾജേഴ്സിനെ കൊല്ലുകയോ പിന്നെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു. അവസാനം ഇവരുടെ വെപ്പൺസും ഒന്നും ഇല്ല, ബുള്ളറ്റ് ഇല്ലാതായി. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ എന്നിട്ട് സോ ദേ ഹെൽഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ലേ ചൈനയുടെ കയ്യിലാവുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിത് കാണുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചാർജ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡ്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ചാർജ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബ്രിഗേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു ടെന്നിസിൻ്റെ ഒരു പദ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് പുളകിതരാവും അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ തന്നെ തെർമോപ്പിലി 480 BCE 300 Spartans they held off a large Persian army. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. I am not surprised, but it is sad that an August gathering like you do not know about 13 Kumons last stand. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാ പറയുന്നത്, we are continuing to live in this sort of fool's paradise in regards to China. We have erased the story of 13 Kumon. Anyway, leaving that, പിന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഞാൻ കുറേ നാൾ അമേരിക്കയിലുണ്ടായിരുന്നു. So one of the things I noticed, I had Chinese colleagues, Chinese classmates, etc. One of the things I noticed about them, they are persistent and they work extremely hard. We cannot underestimate them. They're smart also. പക്ഷെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട്, ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ വാസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. എൻ്റെ കൂടെ there are a number of Indians, there are a number of Chinese. The Chinese work every day. They work really hard. ഇന്ത്യൻസ് എന്താ, ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഹീറോയിക്സ്. പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം we do an all-nighter, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു മിഥ്യാബോധമുണ്ട് നമുക്ക്, that we can manage everything at the last minute. And I see this even in work environments. നേരെ സമയത്തിന് ചെയ്യില്ല, ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് അല്ല, ഒരു റാൻഡം എങ്ങനെയെങ്കിലും വിൽ മാനേജ്, ചൽത്താ ഹൈ എന്നൊക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഐ ഫൈൻഡ് ടു ബി എ മേജർ പ്രോബ്ലം കൾച്ചറലി. ഓക്കെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ദൈവാധീനം കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാലും എനിക്ക് ചൈനയെ പറ്റി പണ്ടും ഇന്നും വലിയ ഒരു
പേടി സ്വപ്നം തന്നെയാണുള്ളത്. ശ്രീ രാജേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ നമ്മളെ വിഴുങ്ങും എന്നുള്ള ഒരു പേടി എനിക്കുണ്ട്. വിഴുങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വേ ഐ സീ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ഇന്ത്യയിൽ മെയിൻലാൻഡിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വലിയ ചാൻസ് ഇല്ല. വാട്ട് ആർ ദേ ഗോയിങ് ടു ഡു വിത്ത് അസ്? we got a billion people here. They have to feed us and what not. അതുകൊണ്ട് അവർ മെയിൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലെയിൻസിലേക്ക് അവർ കടന്നു കയറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ they will come through the chicken's neck and cut off the northeast. ഇതാണ് എൻ്റെ നൈറ്റ്മെയർ. അതാണ് one fine day you find that the entire northeast is gone. Okay? And അതുപോലെ തന്നെ ഈയിടെ ആ ബംഗ്ലാദേശ് സംഭവം നടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ ഓവർത്രോ നടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് I have a close friend named Narayan. He is a former aerospace professor in America. അപ്പം നാരായണൻ്റെ ബലമായ വിശ്വാസം, we all think it's the deep state who did it. But Narayan is of the opinion that maybe the Chinese were involved. കാരണം അവർക്ക് they would like an outlet into the Bay of Bengal. Okay? ഇപ്പോൾ I won't get into Dr. Joseputi's territory of geopolitics in a big way. I'll just touch upon it. China is now very, very nervous about the Straits of Malacca. And നമ്മൾ അത് കാര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ കാര്യം? ചൈനയുടെ 80% of its trade goes through the Straits of Malacca, including much of its energy imports. ആ straits ഉപരോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ their economy will be in deep trouble. So that's something that they're wary about. Many of you are aware that India is building facilities in the Andamans, right? Great Nicobar Island, we're building a deep water port and we're building major military facilities. The intent is to control or at least keep an eye on the Straits of Malacca. So far, so good. Chinese are aware of this because, among other things, അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ military, the crown jewels in their military is Hainan Island, okay, where their submarine fleet is. I mean, may not be the greatest thing, but a major thing is their submarine pen in Hainan Island. അതും ഈ പിന്നെ മലാക്ക ഉപരോധിച്ചാൽ നമുക്ക് അവരെ തടയാൻ പറ്റും. So they are now attempting to find alternate routes into the Bay of Bengal. One is through Thailand. They are attempting to fund a new canal through the Isthmus of Kra. That would be like the Panama Canal. So you get from, I forget which water body, maybe the South China Sea or something, through a very narrow isthmus, you can get to the Bay of Bengal. But it would be a lot easier for them to use Chittagong. Chittagongilekku avarku varan pattuvaanengil, if they have control over it, then all of a sudden they are very much in the Bay of Bengal. So other oru possibility aayittu njan ippozhum kaanunnundu. It's not that difficult for them to move several divisions from, I forget the Chinese mainland area that's closest to it, but out in the Paramali Buthimutannuilla. Then, of course, the other factor is that, as Sri Rajesh alluded to, there is the possibility of a Christian state being created. The Americans were talking about that, a Zoe state with miso and cookie and so on. Well, Manipur is not a trivial matter in my opinion. Whether it's American-induced or whether it's Chinese-induced trouble, this is a major factor for us. And നമ്മളത് നേരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല. Of course, I don't know what's going on in the sense that എന്താണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളുകളിലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും I'm very nervous about that. And so I come back to my point, which is that the Chinese are very, very likely to try and detach the Northeast from the mainland. And that would be a tremendous blow to India. Just like 1962 was a tremendous blow. നമ്മളുടെ self-confidence-നെ വല്ലാതെ തകർത്തു. We have never recovered from that. And that was the point. 1962-ൽ എൻ്റെ information ശരിയാണെങ്കിൽ we made many Himalayan blunders, including not using our Air Force. He's nodding, so he probably agrees with that as an Air Marshal. So that was a war that we could have at least held our own, possibly even won. But adinte impact endairunnu. The Chinese were out to teach India a lesson, and they did. Okay? So now the next possibility is they'll teach India a lesson in one of multiple ways. And so I would like to concentrate on the geoeconomics aspect, because we have
Dr. Jose Kutti, who is very competent in talking about the geopolitical aspect. എന്താണ് ഞാൻ ഈ ജിയോ എക്കണോമിക്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത്? ഒന്ന്, ട്രേഡ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. We have a massive trade deficit with China. $100 billion trade ഉണ്ട്, $87 billion in imports and $13 billion in exports. Not only that, ഈ imports ഒക്കെ വളരെ critical components ആണ്. APIs for biomedical use and pharmaceuticals and things like that, electronics. These are all feeding into significant industries in India. Our flow ninnu poyal, we will have a great deal of trouble in exporting things from India. And is it possible that the Chinese would one fine day stop exporting those intermediate products or base products to us? Of course it is. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ China stopped sending rare earths to Japan. Just like that. No announcement, nothing, but no rare earths goes to Japan. Japanile kore industries stambichu poyi. So we are at this point in a situation where we're very, very dependent on China for a number of things, and I think this is terrible. Make in India, it's good. PLI is good. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രാങ്കിൾ ഹോൾഡ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, one of the things we see is electric vehicles, right? How many here have an electric vehicle? Nobody. Okay, one or two people. In my opinion, you are a hostage to China because they control the battery technology. And one fine day, if no, lithium-ion batteries from China are coming into India, you may find it difficult to replace the battery. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ സോളാർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the majority of solar panels are made in China, solar cells. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഇൻഡസ്ട്രിയും നമ്മൾ വളരെ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ്. എൻ്റെ ഒരു പൊതുവെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ, my hope and desire is that India will have strategic autonomy, especially in things that matter for our long-term survival. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമായിരുന്നു import substitution as a sort of a desirable thing. Now I'm saying it's no longer just desirable, it is critical. We must build an enormous volume of things that are intermediate products, subcomponents, sub-assemblies. We must not be dependent on anybody. അതിന് വേറൊരു വശം കൂടെയുണ്ട്. I was thinking, ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് we used to sort of covet British goods. British chocolates, British this, British that, whatever. Now, I don't think there is a single British item that anybody here cares about. Is there one that you can name? Of course there is. Scotch, right? I'm sure several of you are, admirers of Scotch. Pache, India makes some of the best whiskey. We cannot call it Scotch, കാരണം geographic indicator ആണ്. സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ സ്കോച്ച്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നമുക്ക് യാതൊന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് വോട്ട് യു സീ ആസ് സോർട്ട് ഓഫ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്? ബ്രിട്ടൻ്റെ പതനം. ബ്രിട്ടൻ താഴോട്ട് പോയി. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബിക്കം സോർട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് കൺട്രി. നോബഡി കെയർസ് അബൌട്ട് ബ്രിട്ടൻ. പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതോടുകൂടി, ബ്രെക്സിറ്റ് നടത്തിയോടുകൂടി, ദേ ആർ എ നത്തിങ് കൺട്രി. ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്? Britain is immaterial. I am seeing the same thing happening with America. കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അമേരിക്കൻ പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം വലുതായിട്ടൊന്നും ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് വി ആർ ബuying that many American products, are we? ഉണ്ടോ? We are buying some big ticket items. Yes, we are buying American planes. We are buying a lot of American services, right? Google ഉപയോഗിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ആൻഡ്രോയിഡോ വാട്സാപ്പോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആരും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയാൽ കൊള്ളാം. ബിക്കോസ് ഐഡ് ലൈക്ക് ടു അപ്ലോഡ് ദാറ്റ് ബ്രേവ് പേഴ്സൺ. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊരു ഐ തോട്ട്, what is the most important third party social media or other software that we have in this country? ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തന്നെ ട്വിറ്ററിൽ ഒരു പോൾ നടത്തി. Suppose you're asked to give up one social medium, which would you be willing to give up? What do you think the answer was? Ma'am? She's right. Facebook is kind of, you've given up. Many of us have given up.
What is the second one people are willing to give up? Not Twitter. It was Instagram, okay? Third was Twitter. And the one that nobody wanted to give up is WhatsApp. We are enslaved to WhatsApp, right? In fact, I was telling somebody, and I see my wife on WhatsApp. She's busy leaving long voice messages for all her friends. There will be riots in India if WhatsApp is stopped. And I've been thinking, we have to get rid of these, foreign social media type things. Facebook പോയാൽ ആരും വലിയ ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. പക്ഷേ Facebook and WhatsApp are related. If you tell Facebook to leave, then they'll take WhatsApp also. We're stuck. We're enslaved by WhatsApp. Okay, so that's a problem. The reason I'm saying this is because there is another thing that is coming. It's already here. It's artificial intelligence. The last couple of days I was in a conference in Bangalore on Brand India. How do we improve our story? How do we become a major player in various things? So I ran a panel on AI, Bharatiya AI. Okay, how can we become a big player in AI? And frankly, the fellow panelists ഒന്നും അത്ര വലിയ optimistic ആയിരുന്നില്ല. They say yes, we must do it, but we're not investing enough in that area. Because the reason is that the competition is, right? The Americans are investing hundreds of billions of dollars. The Chinese are investing hundreds of billions of dollars. We're investing few $100 million maybe. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോരാ എന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. പക്ഷേ why is this interesting? So I will present a scenario to you. നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എവിടെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയത്? ബ്രിട്ടൻ. രണ്ടാമത് എവിടെയായിരുന്നു വന്നത്? ഫ്രാൻസ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്? ഇവർ രണ്ടും കൂടി അടികൂടാൻ തുടങ്ങി. വാട്ട് വാസ് ദി തിയേറ്റർ ഓഫ് ദെയർ കോൺടെസ്റ്റ്? ഓൾ ഓഫ് അസ്. അല്ലേ? കോളനൈസ് ചെയ്തു. വൈ വർ ദേ ഏബിൾ ടു കോളനൈസ് അസ്? Because they had superior weapons, superior ships, superior tactics. ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് യൂറോപ്യൻസിന് കോളനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് എഗ്രി ചെയ്യുമോ? ആക്ച്വലി there's one more factor which should be very interesting. This is a digression. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇരിഞ്ഞാലക്കുട കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോണമി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? യു ഹാവ്, റൈറ്റ്? Many of you. ഇവിടെ പിന്നെ നീലകണ്ഠ സോമയാജി, പരമേശ്വര, മാധവ എന്ന് പേരുള്ള കുറേ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. They were the first people to discover the infinite series for trigonometric functions, sine, cos, tan, etc. You would think this is an obscure thing. What use is there? Okay? Well, let me tell you what use there is. If it turns out that if you want to navigate the open oceans, you need to have these sine tables. Okay? If you have sine tables under correct or a clock under or a sextant, you know what a sextant is? It measures the angle of various things, the sun, whatever, stars, etc. So if you have the sine tables and the sextant and the clock, you can accurately figure out where you are on the surface of the earth. ഇത് വരുന്നത് വരെ Europeans never navigated the open ocean. They just stuck to the periphery. They would not leave land. കര കാണാവുന്ന സ്ഥലത്തെ അവർ കപ്പൽ ഓടിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു. ഇത് വന്നതോടുകൂടി they were able to navigate and come to India, for example. They were able to colonize the world. So do you see what I'm trying to point out? That there are inventions that other people may take and then നമുക്ക് വിനയായിട്ട് തീരുന്നു. അന്ന് ആ മാധവൻ്റെ പുസ്തകമൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇറ്റ്സ് എ ഫെസീഷ്യസ് വേ ഓഫ് സേയിങ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ I also found it very interesting. ഞാൻ ഒരിക്കലൊരു അമേരിക്കൻ ഒരു നേവി ഒരു ലേഡിയെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തു. She was a navigation officer. She said, ഇപ്പോൾ
ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഈ കപ്പലിൽ സൈൻ ടേബിൾസ് ഉണ്ട്. Why? In case, how do they navigate today normally? How do these ships and planes navigate? Huh? GPS. What if there is no GPS for some reason? This is their plan B. ഇത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So see how an enormous invention it was, which we were not able to take advantage of. Partly because നമുക്ക് ഈ മൺസൂൺ വെച്ചിട്ട് we could cross the ocean. അല്ലേ? മൺസൂൺ വിൻസിൻ്റെ പുറകെയായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ഓഷ്യനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. Anyway, that's a digression. But what I'm trying to say is that technology can be very powerful. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ വെള്ളക്കാർ ലോകത്തിൻ്റെ മേൽക്കോയ്മ അടിച്ചു മാറ്റിയെടുത്തതെന്ന് ഞാൻ സമർത്ഥിക്കുന്നു. Okay? Now, the problem is that there were other sort of somewhat less important industrial revolutions. The second one was the arrival of electricity. Adum vellakkaru kondannu. Third was the arrival of telecommunications. Fourth was the arrival of the internet. Idellam avaru kondannu. And you see they are ahead in all those. Ende vishwasam, AI is the next major industrial revolution എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ those countries that captured AI, ആദ്യമേ അതിൽ കയറി those countries that captured the industrial revolution, they became rich, wealthy and colonized the world. ഇപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് AIയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? അമേരിക്കയും ചൈനയും. നമ്മൾ എവിടെയാണ്? നിഷ്പ്രഭരാണ്. എന്താ കാര്യം? ഒന്ന്, നമ്മളിവിടെ പണം ചെലവാക്കുന്നില്ല. രണ്ട്, and I'm sorry to say this, but our private sector has never invested any money in R&D. Okay? നമ്മൾ വളരെ പിന്നെ ഹീറോയിക്കായിട്ട് കാണുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ in our IT business, Mr. Narayanamurthy, Mr. Shiv Nadar, so on. They have actually created no long-term value. They are renting our brains to the West. The product നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ, whatever we are doing with our software engineers, is not creating value for us. Yes, it's making money. Shiv Nadar is a multi-billionaire, okay, or whatever. Narayan Murthy is a multi-millionaire. And millions of Indians have climbed up from the lower middle class to the middle class. That is all great. But where is the value? I was in Silicon Valley for a long time. അവിടുത്തെ കമ്പനികൾ, they have created value. പക്ഷേ അവർ കുറേ കളഞ്ഞു കുളിച്ചത്. Because Americans, in a fit of great stupidity, allowed their manufacturing to be taken away to China. That was incredibly stupid. Okay, it started with Clinton, followed by Bush, followed by Obama. 25 കൊല്ലം അവർ വായി നോക്കിയിരുന്നു while all manufacturing moved to China. See, my belief is that they had this strange vanity. അതായത് our system is so attractive. Okay? Our values are so attractive. Let the Chinese become rich, they'll become just like us. No, the Chinese became rich and they did not become like the Americans. ആ ഒരു വാനിറ്റിയുടെ പേരിലാണ് ഇവരത് മാനുഫാക്ചറിങ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിച്ചത്. രണ്ടാമത്, I blame Wall Street and I blame the CEOs of American companies. അവരൊക്കെ ഷോർട്ട് ടേം ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. So their attitude was, okay, let me get something at the China price, which ends up being a subsidized price. Therefore, my cost of goods sold is low and I can make a higher profit margin and I look like a genius and I get my, $1 million stock grants or whatever. But it was hurting the nation in the long run. So that's Americans' problem. I don't want to worry too much about that. But ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഈ AI എന്നുള്ള ഈ പ്രതിഭാസം വരുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു വശത്തു കൂടെ they are making all these AI tools. ഇവിടെ AI ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കൈയൊന്ന് പൊക്കാമോ? Only 2 people, 3 people, 4. I'm surprised. ആരും ചാറ്റ് GPT ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ? ചെയ്യണം. You should use ChatGPT. You should use Google, Gemini. And let me mention one more.
I would strongly recommend something called Perplex, I shouldn't be blowing into it, perplexity.ai, perplexity.ai. It's a startup by an Indian American guy. അത് നല്ല പോലെ ഈ AI logic ഉപയോഗിച്ച് search നടത്തി തരും. So you ask a question, it will give you a very good summary. Okay. Now, the thing is, perplexity.ai. The thing is, AI is seductive. Okay. This, what I call generative AI. And then നമ്മൾ പണ്ടേ AI കേൾക്കുന്നുണ്ട്. That's called machine learning. And that actually I don't have any problem with. What machine learning does is it will take a lot of numerical data and then it will find causal relationships. Because A happened, then B happened, so you're able to predict things into the future, and that is all right. So generative AI എന്ന് പറയുന്നത്, it is looking at text. And when you say text, what is it looking at? It is looking at everything on the internet. നിങ്ങൾ പലരും വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? വിക്കിപീഡിയ നല്ലതാണോ? സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ? നല്ലതാണോ? Okay. Now I was talking to the gentleman at the back. You're using it. What do you think? Pakshe, a lot of it is written by highly biased people. And editors under, many of them are employed to write bad things. For example, about India, there's a lot of negative stuff. So it is easy and therefore it's seductive, but it's not accurate. Okay? It is exactly the same thing with generative AI. അത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. Okay? It will converse with us as though it were a human being. പക്ഷേ അതിനുള്ളിലുള്ളത് nobody knows what's inside it. Literally, a neural network ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ നാൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സത്യം പറയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കും. But it doesn't. I'll give you a very specific example of this. Suppose you ask what is 2 plus 2. In generative AI, I'll tell you 4. And you ask it 1,000 times, okay? 999 times it will tell you 4. But the 1,000th time it may tell you 72. Okay? But you'll believe it. AI hallucination എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. അത് കാരണം നമ്മൾ അത് പറയുന്നത് വേദവാക്യമായിട്ട് എടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകും. പക്ഷേ it is entirely capable of lying. You know, it's not a conscious thing, but it's capable. So let me not go too much into AI because that's not the topic here. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ industrial revolution that is AI based, we're falling behind. അതിന് പല കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട്. One consequence I'll tell you up front. Military people will be able to relate to that. ഒന്ന്, see I don't know how much more time I have. Rajesh, 10 minutes, okay. See, in my opinion, warfare has step changed. That is, പണ്ടൊക്കെ കാലാളുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പീരങ്കി വന്നോട് കാലാള് നിഷ്പ്രഭരായി. അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എയർക്രാഫ്റ്റും പിന്നെ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയേഴ്സും ഒക്കെ നിഷ്പ്രഭരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം the next warfare is going to be drone warfare and missile warfare. Okay? So what does it mean? It means that if you have software that can control a flock of drones, i.e. maybe 1,000 drones are coming, and if you can, have you seen a flock of birds? Maybe 1,000 birds, they just fly off together. ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടുമുട്ടുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? They have some mechanism. If you can create an AI, and these drones are all controlled by AIs, that can do that kind of a emergent behavior. ആ ഫ്ലോക്ക് നമുക്കതിന് വെടിവെച്ചിടാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഒന്നാമത് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിന് ഓരോന്നിനും വെടിവെച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ചെണ്ണമെങ്കിലും വന്നാൽ മതി. That is something that could be enough to destroy us. We have no weapons against it. So that's one aspect of AI. Another aspect of AI is that പിന്നെ നമ്മുടെ knowledge ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I'll give you a specific example. ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, he is a doctor, medical doctor. ഞങ്ങളൊരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി in Open magazine where we said AI is like allopathy.
Okay? And the reason is that, സമർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, AI is statistics based. എന്താണ് ഈ AI ചെയ്യുന്നത്? See, suppose you have a sentence. അതിൽ നമുക്ക് 4 വാക്കുകൾ കിട്ടി. It is predicting statistically what the next word will be. That is all this AI is doing now. Okay, statistically. So statistics is not perfect. It may not be correct. That's one of the reasons it can be wrong. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു prediction mechanism മാത്രമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ AI. അത് പിന്നെ in a way it's like allopathy. Allopathyക്ക്, I'm sorry if there are any medical doctors here who will beat me up on this, but allopathyക്ക് ഒരു തിയറി ഓഫ് ഡിസീസ് ഇല്ല ശരിക്കും. ആയുർവേദത്തിനുണ്ട്. വാത പിത്ത കഫം അതിൻ്റെ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടാണ് അസുഖം വരുന്നൊക്കെ ഒരു തിയറിയുണ്ട്. അലോപ്പതിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഇല്ല. ദേ ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ്, you have this disease. Using a randomized controlled trial, we claim that 70% of the people who take this pill will get better. That's all there is in allopathy, really. Okay? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതാണ് സമർത്ഥിച്ചത്. അതായത് we said artificial intelligence and allopathy are similar, but Ayurveda is different. So we got it published, and just for fun, we ran it through one of these AIs. ഒരു summary. ആ സമ്മറി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളത്? ഞങ്ങൾ ആയുർവേദം എന്നൊരു 10 തവണയെങ്കിലും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമ്മറിയിൽ ദ വേർഡ് ആയുർവേദ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, നമ്മളുടെ ആ ട്രഡീഷണൽ നോളജ് സിസ്റ്റംസിലുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റയിൽ വളരെ വിരളമാണ്. ഓക്കെ, സോ എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ്. ദിസ് മേ മീൻ ദാറ്റ് ഇവൻച്വലി our knowledge systems cease to exist. Do you see that leap of faith that I'm making? നമ്മളുടെ വിശാലമായ വിശിഷ്ടമായ വിസ്തൃതമായ നമ്മളുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ നോളജ്, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എക്സിസ്റ്റിംഗ് അറ്റ് ഓൾ, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കുട്ടികളല്ല ഇതാ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ല എത്ര പേര് ജനറേറ്റീവ് AI ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലേ? അവരിതാ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിടെ ഇത് നശിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വേറൊരു വസ്തുവിടെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇവർ പിന്നെ anyway, I won't go into that. So what I'm trying to point out is that if you take the analogy of the historical industrial revolution and then extrapolate it to today, we're at the cusp of a new industrial revolution. We are woefully unprepared for it, and China is likely to do very well in it. അത് ഒരു പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ചൈന ഈസ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ കോളനൈസേഷൻ. അവരുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് അല്ലേ, കോളനി മേക്കിംഗ് ഒരു ഇതാണ്. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ഹംബൻ തോട്ട ഇൻ ശ്രീലങ്ക. അതുപോലെ ഈയിടെ ഞാൻ വേറൊന്ന് കണ്ടു. ദർ ഈസ് എ ന്യൂ റെയിൽവേ ലൈൻ ദേ ആർ പ്രപ്പോസിങ് ക്രോസിംഗ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ഫ്രം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ടു സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്. Okay? And you ask this question, Southeast, South America, why? കാരണം അവിടെ then it's the ocean, Atlantic Ocean ആണ്. അവിടെ എന്താ ട്രേഡ്? No, they're not looking to export from Latin America. They're looking to import raw materials. So they view all of Latin America as a colony, just like the British used to view us as a colony for extracting resources. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ആ ഒരു മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിന് വേറെയും ചില ഇതുണ്ട്. പിന്നെ അതേസമയം they want to squeeze us with a string of pearls. I won't go into that. Again, this geopolitics. But geoeconomics, അതിൽ ചൈന ഇങ്ങനെ വളരെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ട്. One example is, again, EVs. അവർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി കൊണ്ടുവന്നു. Now, China doesn't inherently have any competency in lithium-ion batteries. Nothing. They don't have lithium. പക്ഷേ അവർ ഡെലിബറേറ്റായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു, എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻ ബാറ്ററി ടെക്നോളജി, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ദിസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദി അതർ, ആൻഡ് ദെൻ ദേ വെൻറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഗോട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് വിത്ത് തേർഡ് കൺട്രീസ്, ചിലെ ഓർ wherever. They got nickel from Indonesia, lithium from Chile, I think, and then they put it all together. And now, even though Elon Musk ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പഗാൻഡ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത്, today
a Chinese company called BYD has overtaken Tesla in the world market for electric vehicles. And നമ്മളുടെ പഴയ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട European car companies, BMW, Mercedes, Porsche, they're all struggling. In fact, I think they'll all die if EVs become really prevalent. ഞാനും കുറേ നാൾ EV വാങ്ങണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ പതുക്കെ എനിക്ക് തോന്നി, I don't want to be, ഇപ്പം I am a slave to Middle Eastern oil. I don't want to be a slave to Chinese lithium. Okay, so I might as well drive, in fact I have a very old car, I'll just drive that. ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അത് ഒരു വശത്ത്. വേറൊരു വശത്ത് I wanted to mention one more thing that I noticed in economics, or the economic aspects of various events. ആരെങ്കിലും ഈ കാലിഫോർണിയ ഗോൾഡ് റഷിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Several of you have, right? I think it was 1849 or something. Gold was discovered in California. കുറേ മൈനേഴ്സ് ഓടിച്ചാടി അവിടെ പോയി അവർ പാടുപെട്ട് എല്ലാം കുഴിച്ചെടുത്തു. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്. Who made money? Turns out it was not the miners. The ecosystem people, right? Levi's jeans ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മൈനേഴ്സിന് വയ്ക്കുന്നത്, പിക്കാക്സ് വയ്ക്കുന്നവർ, പാനിങ്, ഗോൾഡ് പാനിങ് equipment. So it's not necessarily the people that are at the forefront of a new revolution who benefit. It's the infrastructure providers. Similarly, ഞാൻ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനെ അറിയാമല്ലോ. Microsoft benefited greatly from the internet revolution and so on. അന്ന് അവരെന്താ ചെയ്തത്? They are an infrastructure provider. See, the computers are made by Hewlett Packard or I don't know, Lenovo or whatever, okay? And the software is made by some third-party people. Microsoft is the intermediary. Microsoft made all the money. 2000 ഒരു .com crash വന്നല്ല. Microsoft was one of the top 10 companies in the world in market capitalization. Fast forward to 2024, okay? Microsoft is the only company that was in the top 10 in 2000 that is still in the top 10 in 2024. Why? They're again providing infrastructure. നമ്മൾ ഈ കുറേ കേൾക്കുന്നുള്ള NVIDIA, incidentally it was Microsoft and Intel in that old stage. ഇപ്പോൾ ആരാണ്? Microsoft and NVIDIA. These are the guys who are making the money. And how is Microsoft making money? NVIDIA is obviously making chips, that's clear. How is Microsoft making money? Any thoughts on that? Through providing infrastructure. മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് ഈ OpenAIയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു source of support. Okay? So what I'm trying to point out is that it's not necessarily the people who are at the forefront of a technological revolution. It's the support infrastructure guys who might make the money. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വെസ്റ്റേൺ AIയുടെയൊക്കെ പുറകിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആമസോൺ വെബ് സർവീസസ്, AWS, Azure, ഇവരുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ദെൻ മേ ബി ജെമിനായി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, അവരൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചൈനയുടെ AI മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് Chinese infrastructure providers will benefit. But I want to ask a significant question. What is the actual benefit of AI? There is no real clear answer to that. ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൽ AI കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബെനിഫിറ്റ്? ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം, കുറേ ജോലി പോവും, കുറേ പേരുടെ ജോലി പോവും. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ഓൾറെഡി. ഇപ്പം തന്നെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുടെ ജോലിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഹോളിവുഡിൽ. AI will write perfectly competent scripts. കുറേ പാരാലീഗൽസിൻ്റെ ജോലി പോവും. അപ്പോൾ പാരാലീഗൽസിൻ്റെ ജോലി എന്താണ്? They look up precedents and they write the briefs and stuff like that. വക്കീലിൻ്റെ ജോലി പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വക്കീലിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ജോലി പോകും. ജഡ്ജിയുടെ ജോലി പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ജഡ്ജിക്ക് ഇതുപോലെ കുറേ AI അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും, വിച്ച് ഇസ് എ ഗുഡ് തിങ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലീഗൽ ബാക്ക്ലോഗ് ചിലപ്പം കുറേ മാറ്റാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കാം. വി ഡോണ്ട് നോ. പിന്നെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ജോലി പോകില്ല,
പാരാമെഡിക്കൽസിൻ്റെ ജോലി പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ജോലി പോകും. പിന്നെ one area that's ironic is that a lot of software guys will lose their jobs. കാരണം this AI can write decent code. Okay? The only thing is വെരിഫൈ ചെയ്യണം. അതെന്താ മണ്ടത്തരമെല്ലാം വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ AI വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുണ്ടാവും ഇതുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു. പക്ഷേ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് we are also RANs. There are a number of problems, like I mentioned, the military problem, the loss of knowledge problem, etc., that could hurt us. So, let me conclude that thought by saying that ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ, ഗോൾഡ് റഷ്, അതെല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will be left behind going forward. മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ്, പിന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജിക് ഓട്ടോണമി, ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് when I was in ബാംഗ്ലൂർ ഞാൻ വായിക്കുകയായിരുന്നു, അവിടെ ഒരു GCC കൗൺസിൽ ഉണ്ടാക്കി. എന്താ? ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റൻസി സെൻറ്റർ. ഇൻസിഡൻ്റ്ലി I set up a global competency center for Sun Microsystems. ഞാൻ പണ്ട് അതിൽ എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു. I didn't do it myself. I was one of the people negotiating it. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ത്യൻ ബ്രെയിൻസിനെ റെൻറ്റ് ചെയ്യുക, okay, to multinational companies. Whatever they produce, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല പണം കിട്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, പക്ഷേ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളുടെ അല്ല. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം അതേസമയം there's one more thing that is going on. അമേരിക്കയുടെ പതനം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം അവർ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് പണം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചിലവാക്കിയിട്ട് now they have $37 trillion in debt. ആരോ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, their debt is growing at the rate of $100,000 per second, which is just incredible. Okay? How are they going to pay this off? മാത്രമല്ല ഈ de-dollarization ഒരു possibility വരുന്നുണ്ട്. In fact, that's one of the things that China is pushing, the BRICS currency unit, etc. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അമേരിക്ക, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ either they are going to decline or they are going level, but relatively speaking they are declining. That is a fact. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് elephants, America and China, okay, they both have their strengths in technology, etc. പക്ഷേ ചൈനയുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താം. One of the things that I'm somewhat hopeful about is that, again, looking at history, China has a history of collapsing. If you look back at, 5,000 years of Chinese history, they are very good when there is a strong central empire. Okay? Then it just suddenly collapses. Okay? അതാണോ സി ജിൻപിങ്ങിൻ്റെ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചൈനയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം അവരുടെ ഇക്കോണമിയിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. about the real estate problems and there are unemployment problems ഉണ്ട്. Educated people are not able to find jobs, and then the crushing burden on young people to take care of their parents, grandparents, etc. Right? So there are some problems. Now, I personally, because I do not like China, as I said from the beginning, I've been very negative about China from childhood. I would be delighted if the Chinese empire collapses. Because if you look at old maps, China is actually a very small country. It's on the southeastern coast. That is China. ഇപ്പോഴത്തെ China empire ആണ്. They have grabbed Tibet, they have grabbed Xinjiang, they have grabbed Manchuria, and they have grabbed Mongolia. None of this is really part of China. ഇപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. So I would like to conclude by saying that, we at this point, from a geoeconomic point of view, are in some serious danger of being completely overwhelmed by China and America. We've got to do something critical, immediately about it, which would be, നിങ്ങൾക്ക് ഈ Manhattan project എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, which was a project that they put together to build a nuclear bomb. That was a very high-profile project in the US. Same thing, Sputnik പോയതിനു ശേഷം they put together a project to put a man on the moon. John Kennedy and they did it. അതുപോലെ ഒരു very powerful, AI
എഫേർട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലാകും, വളരെ മോശം സ്ഥിതിയിലാകുമെന്നാണ്. അതേസമയം മറ്റുള്ള ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ആ കോമ്പറ്റീഷൻ, അമേരിക്കയും ചൈന, ആസ് സമൺ ഇസ് മെൻഷൻ, രാജേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇന്ത്യ ഇസ് ഓൺ എ ഗ്രോത്ത് പാത്ത് ബ്ലാ ബ്ലാ ബ്ലാ, which is true, but we're only growing at 6-7%, and there could be various problems if we have more separatist movements. This Khalistan problem is not going away, the Manipur problem is not going away, Kashmir problem is not really dead. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ 6-7% മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ I won't leave that in a really negative way. I think we need to be very vigilant. We need to think proactively a few decades down the road. And നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഈ ട്രേഡ് എല്ലാം we need to really move to a point where we're really self-sufficient. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ നേഷനായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. പവേർഡ് ബൈ ജ്യോതിസ്, റിയലൈസിംഗ് യുവർ ഡ്രീം ഹോം. Our ongoing luxury apartments projects are Crown near Karivattam, The Square near UST Global, White Manor near Aattugal Ambalathara, and Evergreens Luxury Villas near Tirumala. Call 90482 55599. Jyotis Building Promoters Private Limited, Thiruvananthapuram.